according to means as shown or said by. And to express this sense in Arabic, we can use حسب, حسبما, بحسب, وفق, وفقا لي, and طبقا لي. So the first example is, according to scientists, the earth is becoming warmer. According to حسب scientists, العلماء. According to scientists, حسب العلماء. Or we can say حسب ما يقول العلماء, or بحسب العلماء. So according to scientists, حسب العلماء, the earth is becoming warmer. The earth means al-ard is becoming أصبحت. But the literal translation is تصبح. But here we will translate أصبحت to gain the exact sense of this sentence. So is becoming أصبحت warmer أكثر سخونة. أكثر means more, سخونة means to warm up. سخن يسخن سخونة وسخانة means to heat or to warm up. So أكثر سخونة means warmer. The earth is becoming warmer. الأرض أصبحت أكثر سخونة. According to scientists, the earth is becoming warmer. حسب العلماء الأرض أصبحت أكثر سخونة. And the next example is, according to this book, elephants are endangered. According to حسب this book, هذا الكتاب. According to this book, حسب هذا الكتاب, or طبقا لهذا الكتاب. Or we can say وفقا لهذا الكتاب. So according to this book means حسب هذا الكتاب. Elephants means الفيلة. فيل means male elephant and فيلة means female elephant. And the plurals of them are أفيال وفيلة. فيلة word is also used as a plural word. So الفيلة means elephants. Elephants are الفيلة هي endangered معرضة للخطر. عرض يعرض تعريضا للخطر means to endanger or to put in danger. So معرضة للخطر endangered. Elephants are endangered. الفيلة هي معرضة للخطر. According to this book, elephants are endangered. حسب هذا الكتاب الفيلة هي معرضة للخطر. Again and again means repeatedly. In Arabic we can say مراراً وتكراراً. مراراً وتكرارا. For example, while babies learn to walk, they fall again and again. While babies learn to walk. بينما يتعلم الأطفال أن يمشوا. While means بينما babies أطفال. طفل baby أطفال babies. To learn. تعلم يتعلم تعلما means to learn. To walk. مشى يمشي مشيا ومشية means to walk. Learn to walk. While babies learn to walk. بينما يتعلم الأطفال أن يمشوا. They fall again and again. They fall. يسقطون. سقط يسقط سقوطا means to fall. They fall يسقطون again and again مرارا وتكرارا. They fall again and again. يسقطون مرارا وتكرارا. While babies learn to walk, they fall again and again. بينما يتعلم الأطفال أن يمشوا يسقطون مرارا وتكرارا. Or we can say in a different way, حينما يتعلم الأطفال المشي فإنهم يسقطون مرارا وتكرارا. I added فإنهم in this sentence to make it better and perfect. And the next example is, the child wanted to hear the same story again and again. The child, الطفل, wanted, أراد. The child wanted, الطفل أراد, or أراد الطفل, to hear. أن يسمع. The child wanted to hear. الطفل أراد أن يسمع, or أراد الطفل أن يسمع. The same story. نفس القصة. Same means نفس. قصة means story. The same story. نفس القصة. Again and again. مرارا وتكرارا. The child wanted to hear the same story again and again. الطفل أراد أن يسمع نفس القصة مرارا وتكرارا. Or we can say أراد الطفل سمع نفس القصة مرارا وتكرارا. I want to play computer game again and again. I want to play أريد أن ألعب. I want أريد to play أن ألعب. أن ألعب.
Computer game لعبة كمبيوتر. Computer means computer. Game means لعبة. Again and again مرارا وتكرارا. I want to play computer game again and again. أريد أن ألعب لعبة كمبيوتر مرارا وتكرارا. As a result means consequently. In Arabic we will say نتيجة لذلك, نتيجة لذلك or لذلك. For example, he ate too much. As a result, he got fat. He هو ate كان يأكل. He ate هو كان يأكل. Ate literally means أكل or هو أكل. But here we will translate كان يأكل because in this sentence it's his habit to eat too much. So he ate هو كان يأكل too much كثيرا. He ate too much. هو كان يأكل كثيرا. As a result ونتيجة لذلك he got fat. He got أصبح fat بدينا. He got fat أصبح بدينا. He ate too much. هو كان يأكل كثيرا. As a result he got fat. ونتيجة لذلك أصبح بدينا. She studied hard. As a result she got an A on the test. She studied هي درست hard بجد. She studied hard. هي درست بجد. As a result ونتيجة لذلك she got an A. حصلت على درجة A on the test في الاختبار. She got an A on the test. حصلت على درجة A في الاختبار. I didn't study for the test. As a result I got a bad grade. I didn't study لم أدرس for the test للاختبار. I didn't study for the test. لم أدرس للاختبار. As a result ولذلك I got a bad grade. I got a حصلت على a bad grade درجة سيئة. As a result I got a bad grade. ولذلك حصلت على درجة سيئة. I didn't study for the test. As a result I got a bad grade. لم أدرس للاختبار ولذلك حصلت على درجة سيئة. All of a sudden means suddenly. In Arabic we can say فجأة. فجأة. It's a masdar of فجأة يفجأ. For example, all of a sudden it started to rain very hard. All of a sudden فجأة it started. بدأت السماء to rain تمطر. It started to rain. بدأت السماء تمطر. Very hard بغزارة. I used بدأت because of السماء which is understood in this sentence and it's actually مؤنث. That's why بدأت السماء. So all of a sudden it started to rain very hard. فجأة بدأت السماء تمطر بغزارة. Or we can say in a different way فجأة بدأ المطر بالهطول بشدة. So now all of a sudden the ghost is a good guy. So now all of a sudden means الآن فجأة. So now الآن all of a sudden فجأة the ghost is a good guy. أصبح الشبح رجلا طيبا. The ghost الشبح good guy رجل طيب. So now all of a sudden the ghost is a good guy. الآن فجأة أصبح الشبح رجلا طيبا. At first means in the beginning. In Arabic we can say في البداية or في الأول. For example, at first I thought studying Arabic was boring, but now I like it. At first في البداية I thought اعتقدت. At first I thought في البداية اعتقدت. Studying Arabic was boring. Studying دراسة. Arabic اللغة العربية. Studying Arabic أن دراسة اللغة العربية was boring مملة. أن دراسة اللغة العربية مملة. Listen carefully here. Studying Arabic was boring. In this sentence, I didn't translate was in Arabic language.
Because English sentence is indirect speech, but we don't follow the rule of direct and indirect speech in Arabic language. That's why I didn't translate was in Arabic. So now we will simply say أن دراسة اللغة العربية مملة. But now I like it. But now لكن الآن I like it. أنا أحبها. At first I thought studying Arabic was boring. But now I like it. في البداية اعتقدت أن دراسة اللغة العربية مملة. لكن الآن أنا أحبها. She was afraid of dogs at first, but now she loves them. She was afraid of dogs. إنها كانت تخاف من الكلاب. At first, في البداية. إنها كانت تخاف من الكلاب في البداية. But now, لكن الآن, she loves them. هي تحبها. She was afraid of dogs at first, but now she loves them. إنها كانت تخاف من الكلاب في البداية، لكن الآن هي تحبها. At first sight means at first glance. In Arabic we can say من النظرة الأولى or للوهلة الأولى, or we can say لأول وهلة. For example, I fell in love with her at first sight. I fell وقعت in love with her في حبها. I fell in love with her وقعت في حبها. At first sight من النظرة الأولى. I fell in love with her at first sight. وقعت في حبها من النظرة الأولى. Is this love at first sight with her? Is this هل هذا love at first sight الحب من النظرة الأولى with her معها. Is this love at first sight with her? هل هذا الحب من النظرة الأولى معها؟ At first sight he looked like a foreigner. At first sight للوهلة الأولى. He looked بدا للوهلة الأولى بدا like a foreigner وكأنه أجنبي. للوهلة الأولى بدا وكأنه أجنبي. At first sight he looked like a foreigner. للوهلة الأولى بدا وكأنه أجنبي. He recognized me at first sight. He recognized me. لقد تعرف علي at first sight لأول وهلة. لقد تعرف علي لأول وهلة. He recognized me at first sight. لقد تعرف علي لأول وهلة. At last means finally. At last, finally. In Arabic we can say أخيرا or في النهاية, or we can say في الأخير. For example, after many years of war, there was peace at last. After many years, بعد عدة سنوات of war من الحرب. After many years of war, بعد عدة سنوات من الحرب, there was peace at last. أخيرا كان هناك سلام. There was peace. كان هناك سلام. At last. أخيرا بعد عدة سنوات من الحرب. أخيرا كان هناك سلام. At last she solved the problem. At last وأخيرا she solved حلت the problem المشكلة. حلت المشكلة. At last she solved the problem. وأخيرا حلت المشكلة. At last he achieved his goal. At last وأخيرا he achieved حقق his goal هدفه. He achieved his goal حقق هدفه. وأخيرا حقق هدفه. At last he achieved his goal. وأخيرا حقق هدفه. At once means immediately or at the same time. We'll translate these in Arabic as على الفور فورا في الحال حالا في الوقت نفسه في الوقت ذاته and في وقت واحد. For example, come here at once. Come here
تعال إلى هنا or تعالي إلى هنا. At once, حالا. So the first one is for male and the second one is for female. Come here at once. تعال إلى هنا حالا or تعالي إلى هنا حالا. You can't do two things at once. You can't do لا يمكنك أن تفعل or لا يمكنك أن تفعلي. Here also, the first one is for male and the second one is for female. Two things, شيئين. لا يمكنك أن تفعل شيئين or لا يمكنك أن تفعلي شيئين. At once, في الوقت نفسه or في الوقت ذاته. You can't do two things at once. لا يمكنك أن تفعل شيئين في الوقت نفسه or لا يمكنك أن تفعلي شيئين في الوقت ذاته. We must contact the police at once. We must علينا contact the police الاتصال بالشرطة. We must contact the police علينا الاتصال بالشرطة. At once على الفور. علينا الاتصال بالشرطة على الفور. We must contact the police at once. علينا الاتصال بالشرطة على الفور. All over the world means in every place of the world or throughout the world. We'll translate these in Arabic as جميع أنحاء العالم. كل أنحاء العالم. كافة أرجاء العالم. حول العالم and العالم كله. All are same in the meaning. And now we'll use these in sentences so that you can understand well. So the first example is I wish I could travel all over the world. I wish أتمنى I could travel لو كان بإمكاني السفر or أن أتمكن من السفر. I wish I could travel أتمنى لو كان بإمكاني السفر or أتمنى أن أتمكن من السفر. All over the world في جميع أنحاء العالم or في كافة أرجاء العالم. I wish I could travel all over the world. أتمنى لو كان بإمكاني السفر في جميع أنحاء العالم or أتمنى أن أتمكن من السفر في كافة أرجاء العالم. You know how I become famous all over the world? You know, أتعرف. You know is in the place of do you know. That's why I will translate أتعرف or هل تعرف. You know, أتعرف. How I became famous. How I became كيف أصبحت famous مشهورا. How I became famous كيف أصبحت مشهورا. All over the world حول العالم. You know how I became famous all over the world? أتعرف كيف أصبحت مشهورا حول العالم? English is spoken all over the world. English اللغة الإنجليزية is spoken يتم التحدث بها. English is spoken اللغة الإنجليزية يتم التحدث بها. All over the world في كل أنحاء العالم. English is spoken all over the world. اللغة الإنجليزية يتم التحدث بها في كل أنحاء العالم. Taj Mahal is famous all over the world. Taj Mahal is famous. هو مشهور. Taj Mahal هو مشهور. All over the world في العالم كله. Taj Mahal is famous all over the world. Taj Mahal هو مشهور في العالم كله. At the top of means at the highest part of. In Arabic we translate it as في أعلى or بأعلى, في قمة or على قمة, and في رأسي or على رأسي. All are same to express the sense of at the top of. So now let's see the examples. So the first example is
And then he stands there shouting at the top of his voice. And then ثم he stands there يقف هناك. And then he stands there ثم يقف هناك shouting وهو يصرخ or يصيح at the top of his voice بأعلى صوته or في أعلى صوته shouting at the top of his voice وهو يصرخ بأعلى صوته or يصيح في أعلى صوته. And then he stands there shouting at the top of his voice. ثم يقف هناك وهو يصرخ بأعلى صوته. Or we can say ثم يقف هناك يصيح في أعلى صوته. His daughter was standing at the top of the stairs. His daughter ابنته was standing كانت تقف. His daughter was standing ابنته كانت تقف at the top of the stairs على قمة الدرج. His daughter was standing at the top of the stairs. ابنته كانت تقف على قمة الدرج. What's at the top of the mountain? What's or what is ماذا يوجد at the top of the mountain على قمة الجبل. What's at the top of the mountain? ماذا يوجد على قمة الجبل. Now I'm at the top of their list. Now الآن I'm أنا. Now I am الآن أنا at the top of their list على رأس قائمتهم. Now I'm at the top of their list الآن أنا على رأس قائمتهم. That's all today. If you like the lesson, please tap the like button and share with your friends and colleagues. Thank you.